안녕하세요, 헤라키친입니다. 몸에 좋은 양배추 어떻게 드시고 계신가요? 지난번 당근 라페에 이어 오늘은 양배추 라페와 활용 요리 소개해드려요. 양배추 싫어하는 가족들도 맛있게 먹을 수 있는 양배추 라페와 활용 요리 지금부터 시작합니다. 먼저 양배추는 가늘게 채 썰어주세요. 저는 일반 양배추와 적채 두 가지로 만들어 보았어요. 채 썬 양배추는 물에 10분 정도 담근 후 씻어주세요. 각각의 양배추에 소금 한 스푼을 넣고 약 3-40분 절여주세요. 골고루 잘 절여지도록 중간에 한 번씩 뒤적여 주세요. 이제 잘 절여진 양배추는 물기를 꼭 짜주세요. 소스에 들어갈 레몬즙도 만들었어요. 이제 물기를 꼭 짠 양배추에 홀그레인 머스터드 2스푼, 올리브유 2스푼, 알룰로스 2-3스푼, 레몬즙 2스푼을 넣고 잘 섞어주세요. 알룰로스는 설탕, 올리고당 등 상황에 맞게 대체하시고 양념의 양도 입맛에 맞게 가감하세요. 이제 밀폐 용기에 담아 냉장 보관하면서 여러 요리에 활용하시면 좋습니다. We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. We could stay out late until the sun sets past 8, and the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze. Raise your glass to mine, and as we drink we would lock eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling in love. I want you to want me forever and always, but you only want me when you're feeling lonely. But that hardly happens, 'cause you're very pretty, and everyone wants you to want them forever. 지금까지 시청해주신 여러분 감사합니다. 영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알람 설정까지 해놓으시면
다음 영상 놓치지 않고 보실 수 있습니다.